ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாப்பிட வாங்க. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு குஜராத்தி ரெசிபி பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நல்லா பேட்டரை கரைச்சி விட்டுக்கிறேன். இப்போ ஒரு கேக் டின்ல கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து நல்லா கிரீஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். கிரீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க பேட்டரை இதில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். மீன்வைல் நான் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுருக்கேன். நம்ம இதை ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இப்போது நான் கேக் டின் கொஞ்சமாக மேலே தேங்காவை கார்னிஷிங்காக போடுறேன். இப்போ பாருங்க, தோக்லா எவ்வளோ அழகாக ரெடியாக இருக்கு. ஸ்பாஞ்சியாக கேக் மாதிரி இருக்கு. நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.